Smart 24 TV wetwogerera ziri emuzennyini eza Congress ku lunaku lwaleero gyebale gyonna gy'otuusizzaako engalo. Mpaniza amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi nze Monica Nabyonga era nga ndi wamu ne munnange Winnie Nakawuki Buyinza kulaba naffe ate ab'olulimi olw'obubonero. Katandike n'emitwe mikulu n'oluvannyuma nkomewo nga kw'embujjuvu. Agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero Mubose efulumiza alipoota ekwatagana n'ebbeeyi y'ebintu gino gyekanamyemu omwezi guno. Omwezi ogwa January 2024 kiro naye lwaki temutusasula? Abakozi ba KCCA beekumyemu ogutaaka wabweru wa Paalamenti. Sipiika n'alabula okugoba abakulembera KCCA. Abamu ku bakulembeze okuva mu banubbi beekubidde omulanga eri sipiika wa Paalamenti, yingira mu nsonga zaffe naye tufa. Ate gano mu bujjuvu katandike n'ensonga z'abanubbi ab'ebbombo bano nno nga bakulembedde mu bukulembeze baabwe okuveeyo mu bitundu eby'ebbombo abalumbye sipiika ne batumutegeeza ku nsonga zaabwe ezibasumbuwa naddala ennaku gye bayitamu okuba nti bano balinganga bayisibwa ng'abatali bannayuganda. Bano basabye sipiika ayogeraganye ne gavumenti esobole okubaddiza ensimbi zaabwe ezaasibirwa mu mabanka ag'enjawulo mu biseera eby'entalo. Bano bongeddeko ne bategeeza nti bakola kyamaanyi nnyo era balwana nnyo okulaba ng'eggwanga lino lifuna emirembe n'olwekyo bandibadde bayisibwa nga bannayuganda abalala. Omusasi waffe Samula Hanifa baderuddeeyo era bino byasobodde okuba ng'ate atugirayo. Abanubbi abali mu Uganda bangi ku bo bava mu ggwanga kati tetumanyi nga South Sudan era bangi bagenda basenga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abanubbi okuva ebbombo bibamu kwabo betwogerako era nga bano bagamba nti ebiseera bingi baboolebwa naddala we gutuuka mu byenfuna by'eggwanga lino. Praying and I'm requesting your good offices and your good sense of leadership to accord the Nubian community, being a marginalized, serious marginalized community who have suffered from all this time to date, something we call affirmative action. Because with affirmative action, I know a lot of our challenges would be dealt with in that line. Affirmative action in employment, affirmative action in education, in every sector of life. Banira balaze obwennyamivu eri gavumenti olw'okusiba ensimbi zaabwe mu mabanka nga bagamba nti tebalina musango gwe baali bazzizza eri gavumenti naye emyaka kati giweza 4 nga ssente zaabwe ezaasibwa tezibaweebwa. Balaajanidde sipiika abayambe ategeeze gavumenti ku nsonga eno kubeeba bobbi omutwe nanti bangi bagenze bafa nga tebafunye ssente zaabwe. Back to State House Entebbe, we raise the same problem of our money. The president keeps on promising us. He tells his private secretary, please handle this matter so that this fellow can be paid their money. But up to this time I'm speaking, my government, which I fought for, which I'm representing, has failed to pay us our money. The question which I'm raising, are we not Ugandan? If you are calling us Ugandans, why do you segregate us? Freezing our money? And you don't want to release it? You keep on promising us. We go to court. They play with the court. We do whatever we do. Nothing is coming out. And at this material time, we are going to African court. Speaker Amonga agumizza abakulu bano era n'abasaba okuteeka ensonga zaabwe mu kiwandiiko olwo bakiwa omubaka waabwe ajja okyanjulira Paalamenti bakikubaganyeeko ebirowoozo. We don't know what could have happened, but that's why we are saying, since we are inheriting what happened, You have to. we don't know what happened. Put it
we know it is a compensation that requires to be done, or money that you cannot freeze what is not there now, because when you go a financial year, you move on, but it must be compensated. We are saying put it in a petition, and we take it on from there. And that's why I said I have a point. And from that petition, we will be able to make a follow-it up and to its conclusive end. We are going to put it on the petition. Ngombaka abachikiria ne Honorable Brenda Nabukenya babaddenga batutegeeza ensonga zaabwe era ne kitukakatako ku lw'okuba ffe tubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era olunaku lwaleero baleese ensonga nnyingi omubadde okubeera nga ssente zaabwe tezaabaweebwa ezaabatwalako ku akawunti zaabwe ze baggalawo mu lunyanyimbe kye tuyita freezing. Akawunti zaabwe baazi freezinga era mpaka kati ssente zaabwe tebazifunanga. Ensonga ey'okubiri ebadde yakubeera nga abantu b'ebbombo nga Nubian community y'emu ku community etalawaawo mu ggwanga oba kye tuyita marginalized community. Era emu ku prayers etukoze kwe kubeera nga palamenti y'eggwanga waakiri efaayo okumakinga sure nti community y'ebbombo erabwawo mu nsonga z'eggwanga. Sipiika wabula agenze maaso n'okuwa abanubbi bano obukadde bwa shilingi za Uganda 3 bubayambeko okugula yiika y'ettaka we banaateeka limbo kuba we baziika kati waggwaawo ng'ekifo kyajjula dda. The most immediate issue was for a purchase of land. Since the other cemetery was full, so they wanted to buy land. And you know, when you buy such kind of land, you find you get all the blessings. When people go and pray for the ones who have gone to be with the Allah, you get all the blessings. We asked the Honorable Hassan how much an acre would be there. He said it would be around 25, but we've decided to give you 30 million in case it increases. So Honorable Hassan, can you hand over to your committee? Hassan and Brenda, please. Samlanifa, Agafa mu by'obusuubuzi. Amawulire agafa mu by'obusuubuzi kakati nate bwe tweyongerayo oluvannyuma lw'abakozi b'ekitongole kya Kampala Capital City Authority okumala ebbanga kumpi lya myezi 6 nga tebakomba yadde ku 10 eky'empuyo zaabwe. Bano olunaku olwaleero basazeewo okubissaamu engatto ne boolekera ssetteesero z'eggwanga omukulu ate okulaga obutali bumativu baabwe. Kino nno akiwaliriza omukubiriza omukulu ow'olukiiko luno Right Honorable Anita Amawulire okuvaayo n'ayogerako nabo era n'abasuubiza nti olw'okubiri lwa ssabbiiti ejja ensonga zaabwe za kukolwako. Samuel Kirimunda atukuŋŋaanyiriza ebisingawo. Kabadde keetalo ku palamenti y'eggwanga Uganda oluvannyuma lw'abakozi ba Kampala City Council Authority okuvaayo ne balaga obutali bumativu nga beekalakaasa olw'okulukungula ebbanga erisukka emyezi 6 nga tebasasulwa. Okusinziira ku bakulembeze ba Kampala City Council Authority bavaayo ne bategeeza ng'ensimbi bwe zitaliiwo wabula ng'abakozi balina okwekolamu omulimu bakole ebibiina ebya SACCO olwo basobole okufuniramu ssente eza Parish Development Model, ekintu ekyayongedde okubamalamu essuubi. Kuva ku makya nkeera busawa 11 nengenda ku kkubo nenjera enfuufu nensutula kasasiro nentwala bannange maze emyezi 5 tebasasula ssente KCC tensasula ssente ennyumba landiroodi agingobamu nina abaana batudde waka tewali mwana asoma babago badda ku ssomero sirina ssente ezisasulira abaana school fees sirina kyakulya landiroodi yangoba nsula wa kizibwe wange abaana
bana bange kwati ndagewa nabo nga nkola omulimu buli lunaku nkeera nenjera nenetika kasasiro ku street naye nsaba kintu kimu bwabanga batugobye ku mulimu batusasule sente zaffe oyo Jennifer Jolofe Kisaka oyo mukama waffe Dorese Kisaka atukwatirwa ekisa bwabanga yakeera enkya n'afuna omutima ogw'okuzaala naye tuzaale atusasule sente bannange tumwegayiridde. Smart 24 TV eyongedde nayogeramuko n'abalala ne batubuulira engeri gye bakolamu nga bayitira mu bukaluubirivu nga n'abamu bafuniramu obulwadde. Jakonye bantaddemu sente bakooye ngenda ne mbasabiriza basanga nga basudde embwa ne kasasiro mu mwala ne bangamba mujjeemu ngenda okumala okumujjamu nga neetakula omubiri guno gwonna nga bwe mugulaba. Omwami magoba n'ateekako emitwalo aga nga ye mukwano gwange omulala n'ateekako Lwalira n'ateekako bonna bakama bange olw'okukola obulungi omuki bonna bankooye omukazi ewaka yangoba sikyamusemberera nja musiiga ebiki tetufuna njeyo tetufuna wirubalo tetufuna bitiyo tetulina kyetufuna obujjanjabi tetukola ki tetulina gwentunuulira nga bola bwemba siri mukozi njagala bagende banoonyereze nange ndeete empapula zonna bwemba siri mukozi bansibe okuwayiriza ekiki ekitongole kuba ndi ku peloolo gisoba mu 5 nga nkolera ekitongole kino nolaba ntuuse okuvaayo embeera ekoze eki esuse gwe tunuulira omugongo gwonna abaana bonna tebakyasoma. Landiroodi yaŋŋambye mukwata ebintu byaffe ne mubisuula mukole anya gange nze mugwanya Florence manja myezi egyo 5 kakati nzaagala batusuubiza Lwakubiri Olwakubiri beeyosaamu beppa Olwokusatu tuli wano ku geeti enyumba batubanja emyezi 5 abaana baagala kusoma twagala kulya twewala amaduuka seza tujja kusasula ki bagenda kutusasula batusasula emitwalo 15 kubanga basasula ki abaana banasoma teriko kibasasula batuwe sente zaffe emitwalo 15 egera kusasula ki taata twagala sente zaffe tumaze emyezi 4 tebatusasula twagala sente zaffe. Wabula embeera y'okwekalakaasa ejeeyo Speaker wa Parliament Anita Among sako n'abakulembeze abamu era nga Speaker bategeezezza nga bwe bagenda okugoba abakulembeze aba Kampala State Council Authority n'abamu abali mu Ministry y'ebyensimbi oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula abakozi mu kiseera era abasuubiza n'okubasasula ku Lwokubiri olwa wiiki ejja ng'amaze okusisinkana Ssenkulu wa Kampala State Council Authority Dorothy Kisaka awamu ne banne. I am going to summon the leadership of KCCA, the Minister of Finance, all the MPs of Kampala for a meeting on Tuesday in the morning for you to be paid. Agenda kuyita obukulembeze bw'ekibuga kino nga kwe kuli obukulembeze bwa KCC bwonna obukulembeze bw'ababaka ba Parliament ab'ebitundu byonna mwe bukolera era ne Ministry ey'ebyensimbi ku lunaku Olwokubiri era mujja kusasulwa. Oluvannyuma lwa Speaker okumaliriza okwogerako eri abakozi twogeddemukko n'omubaka akiikirira abakyala mu Kampala mu Parliament Honorable Shamim Malende agamba nti obutasasula abakozi tekiri mu Kampala State Council Authority yokka wabula n'abasirikale abamu tebasasulwa mu kiseera ekintu ekyongedde okuteeka eggwanga ku bunkenke. Kabe basirikale nga nabo bagamba naffe tuli azaamaanyizibwa n'olwekyo enkola eyo tulina okulaba nga tugijjawo kyova olaba tuli basanyufu nti obukulembeze bwa Parliament buvuddeyo olunaku olwaleero ku nsonga ze tubadde tujja nga tugoberera nga tuteeka ku mmeeza yaabwe okulaba nti ku lunaku Olwokubiri tugenda kulanga ensonga za contracts z'abantu bano wamu n'ensasula yaabwe ey'emyezi egisukka 4 gye babanja ng'ekolebwako. Nenga omukozi mu KCC akolera gavumenti agenda mu maaso n'okuba nga akola naye nga tasasulwa. Kino kiwaliriza abakozi bonna okweyiwa ku Parliament y'eggwanga enkulu okulaba nti bagenda maaso n'okuba nga babanja ensimbi ze bagenda maaso n'okuba nga bakolera ebbanga naye nga KCC tebasasula. Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among agenze maaso n'okuba nga abasisinkanye era nga ategeezezza nti wagenda maaso n'okuba nga asisinkana abakulembeze bonna basobole okugenda maaso n'okuba nga oba oli awo bafuna amagezi ogw'okulaba nti buli mukozi agenda maaso n'okuba nga asasulwa. Samuel Kirimunda, Smart 24 TV, Agafa mu by'obusuubuzi. Mwebale nnyo omusasi waffe Samuel Kirimunda olw'okutukuŋŋaanyiriza ate emboozi kakati nno bwe tweyongerayo okusinziira kwa lipoota ey'enkola ya banka emanyiddwa nga Uganda Development Bank ey'omwaka 20
2023 kitegeerekese nti ssente ezitaka wansi wa buwumbi 466 n'obutundu 5 ze zaasobolwa okusasulwa mu mabanja. Okusinziira okubitegeezeddwa bannamawulire mu lukuŋŋaana olutudde Kasambya mu district ey'e Mubende, ssenkulu w'ekitongole kino ekya UDB omukulu Denso Cheng agambye nti ssente zino zaddizibwa okuva mu bizinesi ez'enjawulo mu mwaka ogwo ogwa 2023. Fedison Mumbere yalondodde ensonga eno era bino byasobodde okuba nga atuleetera. Ekitongole ky'ebyensimbi mu ggwanga ekya Development Finance Institution kifulumizza enkola yaakyo eya 2023. Alipooti eraga okweyongera kw'ebitundu 8 ku buli 100 mu by'obugagga okuva kawumbi kamu mu obukadde 5 mu 2 mu 2020 okutuuka ku kawumbi kamu mu obukadde 640 omwaka oguwedde. Okweyongera kuno kwavudde ku kweyongera kw'ebibanja eby'amaanyi eri bakasitoma abeeyongera ebitundu 24 ku buli 100 mu kaseera ako. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Nkonge Solar Plant mu Kasambya Mubende District, Dennis Ocheng yategeezezza nga banka bwe yakkiriza ssente eziwerera ddala obuwumbi 691 okuwagira pulojekiti 2 mu ggwanga lyonna. Important to note that as we disburse loans, we also collect from our customers. And during the year, we are able to collect 467 billion shillings from repaying the customers. And all this money is actually plowed back in the economy. So it kind of revolves to continually create the much desired development impact. Okusinziira ku nkola ya Uganda Development Bank ey'okuwagira ebitundu ebikulu by'ebyenfuna ebisinga bino ssente ezakkirizibwa kwe kugamba ebitundu 59 ku buli 100 zakwata ku kitongole ky'amakolero n'obuwumbi 409 obukkirizibwa mu kitundu kino kyonna. Obuwumbi 19 obwa Uganda bwaweereddwa okukola emirimu gy'ebyobulimi ng'ate obuwumbi 223 zakkirizibwa mu by'okuzimba amakubo. Our role as a development finance institution has been to support the transformation of our economy through supporting the private sector, operating in the key growth and priority sectors of the economy, which include agriculture, both primary agriculture, agro-processing, manufacturing, tourism, and targeted intervention to support infrastructure, and also human capital development that includes health and education. Ekkolero lya Zabo Nkonge Solar erina projekiti y'enjuba ey'obukadde bwa $21 ng'erina n'obusobozi obwa megawatts 22 n'obutundutundu 7. Aba Uganda Development Bank bataddewo enteekateeka y'okwewola ssente esobozesa okuzimba obulungi ku kkolero lino ery'amasannyalaze g'enjuba era nga lijja kuba litegekeddwa okutandika okukola mu mwezi ogwokusatu nga 3/2024 nga tannatuuka. Ladies and gentlemen, once completed, this power generated from the 20 megawatt Nsabo Nkonge substation will be sold to the government of Uganda through Uganda Electricity Transmission Company Limited at US cents 7.1 per kilowatt hour. Now, this is the lowest tariff among the existing solar plants. Sekisooka twazaalibwa muno tukulidde muno bye boogera bye bangi mwebale nnyo ssebo okuleeta enkulaakulana. It is therefore my hope that UDB and the Sabo Group, with the guidance of ERA, will extend this mutually beneficial partnership to also cover the other projects in our portfolio, consisting of projects that are of high strategic importance for Uganda. Nkonge Solar Plant lirigenda okubeera ekkolero ly'enjuba eryokubiri eryenyumiriza mu Munnayuganda ate nga lirimu ku lisinga obunene mu bukiikaddyo bwa Sub-Saharan Africa ekizimbibwa mu bujjuvu era nga kiddukanyizibwa Bannayuganda. Ku ddakiika 19 zennyini ezakayita ku ssaawa emu eyakanguyesa olunaku olwaleero kati tugendeko mu kanyomero kaffe akobadde okimanyi mu mawulire gaffe gano gennyini agafa mu by'obusuubuzi.
Kiriza nkutegeeze nti akanyomero kafaako akobadde okimanyi ke katusiza ate mu kuwummulako era amawulire agafa mu by'obusuubuzi. Tugenda kuwummulamu katono naye bwe tukomawo China emboozi endala nnyingi atosaanidde kuvaawo. Smart 24, driving business. Rachel Rich. The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Moses, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente chikulu enaku zino momo ensorting anytime. In fact mwanyinazi nawe kankusorting. Really? Nkuweereza endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku lulwo mpaka obujepusi. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesootinge. Kozesa Momo app omanyiga *555# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. These holidays, you don't need to go far to find the best entertainment. Have I got a surprise for you? All you need to do is stay connected to DSTV. I'm so excited. Pick your moment of fun and share it with your family. Oh, let's go, Deshaun. Overpowering. Pass the keeper, Jude Bellingham. Pick the best stories and share them with your friends. Max Verstappen wins. Pick your moment to shine with the world's hottest stars. Juventus get their goal. Alert! Because it's your moment to hang out with the characters you love. That's exactly what I do. Whether you're at home or on the move, make it a holiday to remember. This is the final round. Ain't gonna stop me now. Because these holidays, it's your moment to enjoy the best entertainment. So get and stay connected to DSTV to enjoy every moment. Whoa. Smart 24, driving business. Economic Community of West African States situdde ensibi y'ensimbi envumbo saako n'ebyenfuna by'amawanga olya Guinea saako ne kwebyo ebyali byayisa olukiiko olupya olw'enjawulo okuteesa ku by'obufuzi emirembe saako n'obutebenkevu mu ggwanga erya Republic of Niger. Omusasi waffe Penson Mumbere alina byatukuŋŋaanyiriza ku mboozi eno. What we frown up against is anything from outside that will destabilize the region and affect the unity of the region. Oluvannyuma ne Mali mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa ku Sunday nga February 25 Economic Community of West African States yalangiridde okusitula ebyensimbi n'envumbo ku byenfuna ku Republic of Guinea n'okugyawo obukwakulizo ku kuwandiika bannansi ba Republic of Mali ku bifo ebitongole ebya ECOWAS naye ng'okugyawo envumbo ku Guinea ne Mali tekyalambikiddwa mu kwogera okusembayo. I have referred to
the appeals that have been made to the leaders by leaders such as former head of state, General Gowon, religious leaders, traditional leaders, with regard to the sanctions on Niger. It is on purely humanitarian grounds that the leaders have deemed it important and necessary to lift the sanctions, especially as we are in the Lent period and we are approaching the holy month of Ramadan. The people and the interest of the people is what has informed the decision of the leaders to lift the sanctions, because as you know, although it is not the intention of the leaders, sanctions do affect citizens in one way or another, and the leaders deem it important to really take measures that will alleviate any possible suffering for the ordinary person. So it is on humanitarian grounds that the leaders have taken this decision. ECOWAS eyimiriza amawanga gonna asatu ne Burkina Faso okwetaba mu mukago guno olw'amagye agaliyo. Enkola ya ECOWAS eraga nti eyagala okuzza bujja n'enteeseganya ne gavumenti z'amagye mu bamemba oluvannyuma lwa Mali ne Niger ne Burkina Faso okulangirira nti bagenda okuva mu mukago guno. All the other countries still have political sanctions on them. So the border closures, the commercial sanctions and all that are on Niger, and that is what the leaders have decided to lift. But individual sanctions as well as political sanctions remain in place in Niger. Now for other countries, political sanctions remain. That is the limited ability to attend ECOWAS summits as well as ministerial sessions. Now, regarding Senegal, the leaders have taken note of President Macky Sall's, the end of President Macky Sall's term of office on the 2nd of April, and appeals to all stakeholders in Senegal to give priority to dialogue so that they can have free, fair and inclusive elections. Amawanga asatu agakoze omukago guno gasalako enkolagana n'omukago gw'ebyokwerinda ogw'ennono Bufaransa era n'enkola enkolagana ey'oku lusegere ne Russia enoonya obuyinza obusingawo mu Africa. Kwe kutandikawo olukiiko lw'obukulembeze bw'amawanga olw'amangu olwatudde ku lw'omukaaga e Abuja, era nga Pulezidenti wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yali yagambye nti balina okuddamu okwekenneenya enkola gye baali balina mu kunoonya kuno olw'enteekateeka ya ssemateeka mu mawanga gaabwe ana agali mu mukago gwabwe. Mu kiseera kino Nigeria yerina obwa ssentebe obwa ECOWAS obukyukakyuka. Kale ate bwetweyongerayo kakati olunaku olwaleero ekitongole ekikulira atesaako n'okulungamya okutereka ensimbi ez'obukadde ekya UBRA wamu ne minisita omubeezi w'ebyensimbi saako n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Amos Lugolobi banjudde alipoota eraga bannayuganda ebatereka ensimbi bwe bazabatereka ensimbi mu mwaka gwa 2022 asaako ne 2023. All that, we are proud that the sector was able to contribute quite significantly to the economic development of this country. The sector was able to contribute to almost 12% of GDP in savings, and today it accounts for almost 60% of the total savings in the market. And we're also proud to report that during the year, the sector was also to contribute around 235 billion in tax revenue in the coffers of government. All that we can say, we can continue to assure you of the protection of your money, to add value to you, to grow, and be able to address that old age poverty agenda which we all aspire for, to have a decent old age life, and to be able to enjoy the fruits of hard work. Waliwo abatereka mu parliament pension scheme nganze ndi member wa parliament yentereka. Waliwo abakozi ba government abatereka mu
National Security Fund, waliwo abakola mu bitongole ebyenjawulo nga batereka eyo ssente zaabwe. Ripooti eno egendereddwa okubalaga engeri ssente zaabwe gye ziterekeddwamu na biki bye zikola, n'okulaga nti ekitongole kino ekimanyiddwa nga Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority kikola omulimu gwakyo ogw'okulaba nti ebitongole ebyo ebitereka ssente bizitereka bulungi, era gye bitereka ssente ezo oba okuziwola ssente ezo zireeta amagoba agagenda okuyamba oyo awola atereka ssente ze. Twagala okubakakasa nti ssente ze muwaayo buli mwezi ziterekeddwa bulungi era zireeta amagoba. Mu ripooti eno kiraze nti zibadde zireeta amagoba ebitundu 11 ku 100. Ago magoba si mabi n'akamu. Twagala kwongera okubazaamu amaanyi nti mwongere mutereke. Mu mateeka gano agamu osobola okwakisesinga ssente zo yadde tonnatuusa myaka giritayalinga. Etteeka erya NSSF kati likukkiriza okufuna mid-term. Kwegamba bino byonna bikuyamba okukuuma embeera ye ey'obulamu ng'okaddiye, okweteekerateekera obukadde bwo obulungi, oleme okubeera poopa, omuntu asabiriza ng'olitayalinze. Tulabye abantu bangi n'alitayalinga nga talina nakasente konna, kateekawo kayumba mwasula, talina kasente konna kalabirira makaage. Naye kaakati ffe tubadde tutereka bitavvu bino ne bwe tulitayalinga enkya wabawo akasente akasobola okutukuuma mu bukadde n'okugula amakerenda n'ebintuntu ebiralalala. Kale Mawulire Agafa mu by'obusuubuzi kati nate bwe tweyongerayo ne tuddako mu bitundu eby'embalala. Butereevu kalisoliiso wa gavumenti Honorable Betty Namisango Kamya awubyeyoko olulu lw'ekigere era ng'onabadde agenza okulondoola emirimu gya gavumenti engeri bye gitambulamu. Ono asinzidde luddeeyo n'ategeeza nti bagenda tandika okunoonyereza ate ku mubazirizi w'ebitabo eruddeeyo olw'emivuyo gye bamutegeezezzaako nti gyeyolekera mu nkola ey'emirimu. Ono tumulina era nno naye bw'ati bw'atutegeezezza. Buli mwaka ekitongole kya Transparent Uganda kikuba ttooki mu ggwanga mu kaweefube w'okulwanyisa obuli bw'enguzi okusinziira kwa alipoota ey'omwaka 2023 eyafulumizibwa ekitongole kino. Uganda ekyeriisa nkuli mu buli bw'enguzi newankubadde nga gavumenti ezzeeteekawo ebitongole bingi ebirwanisa namugiga w'enguzi. Alipoota eno eraga nti Uganda eri mu kifo kya 141 ku mawanga 18 mu buli bw'enguzi. Bw'abadde asisinkanya abakulembeze okuva mu kibuga ky'embalala ku buli bw'enguzi, omubaka wa pulezidenti Kano James Mwesigye ategeezezza nti abakozi okuva mu yafeesi ya Auditor General tebakyatuukiriza mulimu gwabwe wabula okuleka okusaba ebbaasa okuva eri abo ate be balina okunoonyerezaako. They find you with a clean record. I spent this, you can see that. I spent that, you can see that. I spent that, you can see that. When you will be disturbed to death. Now they have learned. Are they coming? The person. Let's go away. The person, no more questions. No person, you are clean. You will go to police, you will go where are you? They can't fail to get a mistake. So when you hear that team coming to the district to audit, they are coming to pick a man and go. Ssentebe wa district y'Embalala Didasi Tabaro ategeezezza kaliisoliiso nti ensonga y'omusaala gw'abakozi ba gavumenti okubeera nga gukwekebwa kye kimu ku bikyasibyewo enguzi mu kitundu kino. You might not directly swindle government resources, but he will be, somehow diverted because he also wants to sell some matoke somewhere and get some income to see how he can run his or her family. Bw'abadde ayogerako n'abakulembeze bano ategeezezza nti ensonga y'enguzi mu yaafiisi ye yakutandika okunoonyerezebwako amangu ddala. We are also going to start investigating those envelopes because there's so much talk of those envelopes which wait for government officials
from all these even anti-corruption agencies. Because it is true. How does the whole government get a clean record when we are losing 10 trillion? It is a problem with the report. We need to investigate that as well. Ono ategeezezza nti kaweefube gwalimu ow'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo agendereddwamu okwongera okumanyisa bannayuganda engeri gye bayinza okukwasizaako gavumenti mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Buvunaanyizibwa okulaba abantu bwe tutuma emirimu bagikola batya era bagikola nga bwe twagiteekeka. Kati mwaka guno bwe nteekateeka yaffe eri kuzuukusa bannayuganda bonna tubasomese nti obuli bw'enguzi bwe bubakosa bwe busibizza obwavu ku buli muntu, buli akaaba obwavu bulondoole ojja kulaba nti butuuka okutuusa ku buli bwanguzi. So when you get a job was ekosa gwe, ekosa nze, ekosa buli muntu. Oyinza okutaba nti ekukosa naye lw'oligenda mu ddwaliro n'otosangayo ddagala n'ofiirwa omuntu ng'olimanya nti enguzi ekola ki ekosa. So ne bwaba weekweseewa enguzi ekunokolayo era ne baliko n'ekukosa. So tusaanye ffenna tukolanize wamu tulwanyise enguzi. Ono asabye bannayuganda obuteesuulirayo bwannagamba mu kulwanyisa enguzi kubanga etukosezza wamu ng'eggwanga. Kaliisoliiso mu kaweefube w'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo gwalimu mu bitundu ebya Ankole waakumala ssabbiiti nnamba ng'asisinkana abakulembeze wamu n'abatuuze mu bitundu bino okwongera okutema empenda ez'okulwanyisa ssaako n'okumalawo buli bw'enguzi mu ggwanga. Amawulire agafa by'obusuza kati ne bwe tweyongerayo kyo ekitongole ekivunaanyizibwa kuwa ebibalo wano mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics olunaku olwaleero kifulumiza alipoota ekwata ku bbeeyi y'ebintu nga bw'eyimiridde era nga kiraze nti omwezi ogwo guno gwe tumalako olunaku olwaleero ogwa February ebbeeyi yeeyongeddemu okutuuka ku bitundu 3.4 ku buli 100 abwogeraageranya ne bwe gwali mu January w'omwaka guno gwennyini nga ebbeeyi y'ebintu yali etambulira ku bitundu 2.8. Pedison Mumbere abadde eruddeeyo era alina abyatuleeteddeyo. Buli mwezi nga guggwako Uganda Bureau of Statistics efulumya alipoota ku miwendo gy'ebintu bwe giyimiridde era ng'eraze ng'emiwendo bwe gyeyongeddeko mu mwezi guno ogwokubiri wogeraageranya n'oguwedde ogw'olubereberye mu mwaka gwa 2024. Magoma Godfrey abikudde ekyama nti ebbeeyi y'ebintu y'ebirime ey'emmere n'ebintu ebikwatagana nabyo buli mwaka yeeyongera ku kigero ekitonotono eky'obutundutundu 5 ku buli 100 mu mwaka ogwaggwako mu February 2024 bwogeraageranya n'ebitundu 2 n'obutundutundu 6 ku buli 100 ebyawandiisibwa mu mwaka ogwaggwako mu January 2024. Era kino okusinga kiva ku bbeeyi y'ebijanjaalo ebifumba okulinnya ebitundu 7.1 ku buli 100 mu February eyaggwako mu mwaka gwa 2024 bwogeraageranya n'akatundu kamu n'obutundutundu 4 ku buli 100 ebyawandiisibwa mu January wa 2024. Mwezi ogwa February mu mwaka 2023 kiro yali ku 168. Omwezi ogwa January 2024 kiro yali ku 958. Ate kiro eya mwezi guno tufunye 953 nga kiraga nti bwongerageranya kati lumondo ono w'omwezi guno n'omwezi ogwa February kiraga nti emiwendo gikoze ki gisse nnyo oba kiraba kubamba ndi mukugerageranya olw'953 bwe ndigerageranya n'olu1068 njagala kulaga ekifaananyi naye ate bw'okigerageranya n'omwezi ogwa January gwe twamalako ogwakaggwa lwali 958 ojja kulaba nti enjawulo oba enkyukakyuka eri nti ntono nnyo. So tuba tugezaako kulaga nti oluusi ekireeta ebintu bino okulinnya kiraga nti bwe birinnye ku anyo kiraga nti omwezi gwe gumu katugambe ogwokubiri mwezi guno gwe tumalako kati bwogerageranya ne February oba ogwokubiri omwezi omwaka ogwaggwa emiwendo egyo gyali mitono. Kati bwogerageranya ekinene n'ekitono emiwendo girinnya, bwogerageranya ekitono n'ekinene
emiwendo gikola ki. Okusinziira kwa alipoota ebbeeyi ya bogoya yalinnye ebitundu 3.2 ku buli 100 mu mwaka ogwaggwako mu February 2024 bw'ogeraageranya n'ebitundu 12.5 ku buli 100 ebyawandiisibwa mu January wa 2024. Ennyama, obutungulu ssaako n'ebirala byayongedde okulinnya kubanga abantu babyettanira nnyo mu mwaka gwa 2024 bw'ogeraageranya n'ebyawandiisibwa mu January wa 2024. Ddala okulinnya era kyerese bulungi nti ennyama kirabika abasinga mugyettanira nnyo nti yo yalinnye n'ebitundu 5.6 okuva bwe yali ku butundu 4 omwezi ogwaggwa. Awamu n'ebyennyanja ebikalu byalinnya oba byalinnye n'ebitundu 11.4 okuva byali ku 0 omwezi ogwaggwa. Ate ne kino ekireta kirabika kyali ku binu akali akamuli akasingibwa okugabibwa mu mwezi guno gwe tumalako ku Valentines ko kalinnye n'ebitundu 2.1 okuva byali ku 0 mu mwezi ogwaggwa. Bwe tunulira ku by'empeereza era kyerese bulungi nti eby'empeereza naddala ebisale mu masomero birinnye n'ebitundu 5.6 mwezi guno kuva byali ku 0 mwezi ogwaggwa. Ate n'ebyentambula mu ngendo ennyimpi nabyo byalinnye ebitundu 2.4 okuva byali ku 0. Ate n'ekyokunywa naddala wine ye yalinnye n'ebitundu 7 okuva bwe byali birinnye n'obutundu 3 mu mwezi ogwaggwa. Ekibinja ky'amazzi, amafuta n'amasannyalaze kino kyo ate kyasse n'ebitundu 4 bw'okigeraageranya bwe byali mwezi ogwaggwa ku butundu 5. Webale nnyo Pedison Mumbere kkiriza emboozi eyo ate yeba etwala mu mitwe emikulu okujejjukanya egyo egikoze amawulire ag'olunaku olwaleero. Agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero Wubose efulumiza alipoota ekwatagana n'ebbeeyi y'ebintu gino gyekanamyemu omwezi guno. Omwezi ogwa January 2024 kiro naye lwaki temutusasula? Abakozi ba KCCA beekumyemu ogutaaka wabweru wa Paalamenti. Sipiika n'alabula okugoba abakulembera KCCA. Abamu ku bakulembeze okuva mu Banubbi beekubidde omulanga eri Sipiika wa Paalamenti, yingira mu nsonga zaffe naye tufa. Kale kkiriza amawulire agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero ate tugawunzikirawo. Mwebale mwenna be tukoze nabo olunaku olwaleero. Nsigadde nze Monica Nabyonga ne munange Wenna Kauchi lw'abannaffe ab'olulimi olw'obubonero. Ate Mubaraka Wambuzi y'abadde ku kamera ssaako ne Peetero abadde mu control room. Musule bulungi, mweraba.